Welcome to Easy Way for Education. +1 Economics Chapter 3 ന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോക്കസ് ഏരിയ നോട്ട്സ് ആണ് ഇന്ന് ഞങ്ങളിവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ചാപ്റ്റർ 3ൻ്റെ പേര് ലിബറലൈസേഷൻ, പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ആൻഡ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആൻഡ് അപ്രൈസൽ. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസി. Why we need new economic reforms in 1991. 1991 നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് പുതിയ എക്കണോമിക് റിഫോംസ് വേണ്ടത്? ആൻസർ: The government of India introduced a set of policy measures in 1991 to change the direction of our developmental strategies. The government of India introduced a set of policy measures in 1991 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പോളിസി മെഷേഴ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ടു ചേഞ്ച് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് അവർ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ സ്ട്രാറ്റജീസ്. ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് അവർ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. The main reason for the reforms was the economic crisis during 1980s and 1990s. ഈ റിഫോംസിൻ്റെ മെയിൻ കാരണങ്ങൾ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ എക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് 1980s-ലും 1990s-ലും നടന്ന എക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺസ്. ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോസസ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് വർ. ഈ എക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് നടക്കാനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ആ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇൻഎഫിഷ്യൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ എക്കണോമി. Weak performance of public sector. Government expenditure exceeded its revenue. Large increase in public debt. Lack of foreign exchange reserves. Large import of petroleum products. Price rise of essential goods. Gulf War in 1991, etc. ഈ കാരണങ്ങളൊക്കെയാണ് എക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള മെയിൻ റീസൺസ്. India approached IBRD, International Bank of Reconstruction and Development. IBRD എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ International Bank for Reconstruction and Development, and IMF, International Monetary Fund, to meet the problem of economic crisis. എക്കണോമിക് ക്രൈസിസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാനായിട്ട് ഇന്ത്യ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്തു. ഒന്ന് IBRD-ൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഇൻ്റർനാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. IMF ഇന്ത്യ അപ്രോച്ച് ചെയ്തത് IMF-ൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഇൻ്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട്, ടു മീറ്റ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് എക്കണോമിക് ക്രൈസിസ്. അവർ നേഷൻ റിസീവ് $7 billion ആസ് എ ലോൺ ടു മാനേജ് ദിസ് ക്രൈസിസ്. ഈ ക്രൈസിസ് നേരിടാനായിട്ട് നമ്മുടെ നേഷൻ $7 billion റിസീവ് ചെയ്തു. These institutions allot the fund on the basis of some conditionalities. ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൊക്കെ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ $7 billion കൊടുത്തത്. The main conditionalities were liberalize and open up the economy and remove all the restrictions on trade. ഈ മെയിൻ കണ്ടീഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ലിബറലൈസ്, ഓപ്പൺ അപ്പ് ദ എക്കണോമി ആൻഡ് റിമൂവ് ഓൾ ദ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഓൺ ട്രേഡ്. India agreed the conditionalities of World Bank and IMF and announced the new economic policy. ഈ ലോൺ കിട്ടാനായിട്ട് ഇന്ത്യ എല്ലാ കണ്ടീഷണാലിറ്റീസും എഗ്രി ചെയ്തു and announced a new economic policy. That economic policy were named as NEP. A set of policies were introduced on the basis of NEP. This set of policies can be classified into two groups. ഈ പോളിസി NEP എന്ന് പറഞ്ഞ പോളിസി രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേരാണ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ മെഷേഴ്സ്. സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് സ്ട്രക്ചറൽ റിഫോം മെഷേഴ്സ്. സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ മെഷേഴ്സ് ആർ ഷോർട്ട് ടേം മെഷേഴ്സ്. സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ മെഷേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ കാലത്തേക്കുള്ള മെഷേഴ്സാണ്. അതെന്തിനാണ് ആ മെഷർ? ഇൻഫ്ലേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് ക്രൈസിസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. സ്ട്രക്ചറൽ റിഫോം മെഷേഴ്സ് ആർ ലോങ് ടേം മെഷേഴ്സ്. സ്ട്രക്ചറൽ റിഫോം മെഷേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
നീണ്ട കാലാവധിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന മെഷേഴ്സാണ്. അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഫിഷ്യൻസി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനും എക്കണോമിക് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ റിഫോം മെഷേഴ്സ്. The government initiated a variety of policies which fall under three heads. ഈ പറഞ്ഞ 3 heads ആണ് ലിബറലൈസേഷൻ, പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ, ഗ്ലോബലൈസേഷൻ. അതായത് നമ്മളെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 3 ടോപ്പിക്സ്: ലിബറലൈസേഷൻ, പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ആൻഡ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ. ലിബറലൈസേഷനും പ്രൈവറ്റൈസേഷനും സ്ട്രാറ്റജീസാണ്. എന്നാൽ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഒരു ഔട്ട്കമാണ്. ലിബറലൈസേഷനും പ്രൈവറ്റൈസേഷനും സ്ട്രാറ്റജീസ്. Liberalization means put an end to the restrictions on the economy. ലിബറലൈസേഷൻ്റെ എയിം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ എക്കണോമിയിലുള്ള എല്ലാ റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഒഴിവാക്കുക. അതാണ് ലിബറലൈസേഷൻ്റെ എയിം. ലിബറലൈസേഷൻ മീൻസ് put an end to the restrictions on the economy. It means open up various sectors of the economy. Let us study some important areas in which liberalization measures were taken. First the measure: industrial sector reforms. The following measures were introduced as a part of industrial sector liberalization measures. Industrial sector deregulated. Industrial licensing abolished for almost all products. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലൈസൻസിങ് എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സിനും കൊടുത്തു, പക്ഷേ ആൽക്കഹോൾ, സിഗരറ്റ്, ഹസാർഡസ് കെമിക്കൽസ് അതിന് മാത്രം കൊടുത്തില്ല. ഓൺലി സം ഇൻഡസ്ട്രീസ് റിസർവ്ഡ് ഫോർ ദ പബ്ലിക് സെക്ടർ. ഡിസർവ്ഡ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ട്സ്. അലോഡ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് സിസ്റ്റം. Second one, financial sector reforms. Financial sector includes financial institutions such as commercial banks, investment bank, stock exchanges, etc. ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊക്കെയാണ്? കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക്സ്, സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചസ്, എക്സെട്ര. The financial sector in India is controlled by the RBI. The RBI performs many functions. RBI എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ദ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പെർഫോംസ് മെനി ഫങ്ഷൻ. ആ ഫങ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഷ്യൂ ഓഫ് കറൻസി നോട്ട്സ്, ആക്ട് ആസ് ബാങ്കേഴ്സ് ബാങ്ക്, ആക്ട്സ് ആസ് അഡ്വൈസർ, ഏജൻറ്റ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്, കൺട്രോളർ ഓഫ് മണി സപ്ലൈ, lender of the last resort, etc. But the economic reforms in 1991 suggested some financial sector reforms as follows. Reduce the role of Reserve Bank of India on financial sector. Promote private sector banks. For example, ICICI, Muthut Finance, IDBI, Manappuram Finance, etc. Promote foreign investments in banks. Set up new branches of banks without approval of the RBI. Support foreign institutional investors such as merchant banks, mutual funds, pension funds, etc. Third one, tax reforms. Tax reforms are the part of fiscal policy. Fiscal policy means the policy of government related to public expenditure, taxation and public debt. എന്താണ് ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി? ദ പോളിസി ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് റിലേറ്റഡ് ടു പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, ടാക്സേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് ഡെറ്റ്. എന്തിനാണ് ഈ ടാക്സ് റിഫോംസ് എയിം ചെയ്യുന്നത്? The tax reforms in 1991 aimed to avoid tax evasion and increase tax revenue. The following reforms were introduced in tax sector. Reduce direct tax rates. Direct taxes are the taxes such as income tax, land tax, wealth tax, corporation tax, etc. Second point, reduce indirect tax rates. Indirect taxes are the taxes imposed on goods and services such as sales tax, custom duties, excise duties, VAT, etc.
Third point, reduce corporate tax rate. Corporate tax is the tax imposed on the profit of firms. Fourth point, impose new types of taxes. Fifth point, simplify the procedure of tax payments of taxpayers. Sixth point, provided tax incentives to foreign investors, etc. Fourth point, foreign exchange market reforms. ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ് റിഫോംസിലോട്ട് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്താണ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ്? ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് കറൻസി ഫോറിൻ കറൻസിയിലോട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മാർക്കറ്റാണ്. ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസി, ഒരു ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ നേഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ പോളിസി ഓഫ് ഡീവാലുവേഷൻ. നമ്മുടെ നേഷൻ ഡീവാലുവേഷൻ്റെ പോളിസി കണ്ടുപിടിച്ചു. എന്താണ് ഡീവാലുവേഷൻ? Devaluation means reduce the value of domestic currency to the value of foreign currency. This led to the inflow of foreign exchange. It promotes exports and reduces imports. Fifth one, trade and investment policy reforms. The trade and investment policy reforms aim to promote the efficiency of local industries and modern technology and create international competitive market. ഈ ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോളിസി റിഫോംസിൻ്റെ എയിം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെയും മോഡേൺ ടെക്നോളജീൻ്റെയും എഫിഷ്യൻസി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു. ദ മേജർ റിഫോംസ് വെർ remove quantitative restrictions on exports and imports. Second point, reduce tariff rate. Third point, abolish import licensing. Fourth point, remove export duties, etc. ലിബറലൈസേഷൻ എന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്ക് നമ്മളിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ക്ലിയർ ആയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമുക്കിനി അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കായ പ്രൈവറ്റൈസേഷനിലോട്ട് കടക്കാം. Privatization is an important policy of NEP 1991. മുൻപ് നമ്മൾ ലിബറലൈസേഷനിൽ പഠിച്ചതുപോലെ NEP, ഇന്ത്യ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത NEP എന്ന പോളിസിയിൽ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ഷെഡിങ് ഓഫ് ദ ഓണർഷിപ്പ് ഓർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഗവൺമെൻറ് ഓൺഡ് എൻ്റർപ്രൈസ്. Government companies can be converted into private companies into two ways. ഗവൺമെൻറ് കമ്പനി പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിലോട്ട് ആക്കാൻ രണ്ട് വഴികളുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ വഴി, withdrawal of government from the ownership of public sector units. Second way, sale of public sector companies. The sale of part of PSUs is called as disinvestment. The policy of privatization has some positive and negative impacts in the economy. ഈ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ്റെ പോളിസി കുറച്ച് പോസിറ്റീവായിട്ടും കുറച്ച് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്ട്സ് എക്കണോമിയിൽ വന്നു. മെറിറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ: ഇൻക്രീസ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ എക്കണോമി, ഇൻക്രീസ് ദ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് മോഡേൺ ടെക്നോളജി, ഹെൽപ്പ് ടു ദ ഇൻഫ്ലോ ഓഫ് FDI, ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. FDI ൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. ക്രിയേറ്റ് മോർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, helps to raise the revenue source of government, create competition. Next, privatization demerits: reduce social welfare, create inequality of income, etc. The government tried to improve the efficiency of PSUs by giving them autonomy in taking managerial decisions. Some PSUs have been granted special status as Navaratnas and managerial decisions. Some PSUs have been granted special status as Navaratnas and Miniratnas. ലിബറലൈസേഷനും പ്രൈവറ്റൈസേഷനും ക്ലിയർ ആയെന്ന് കരുതുന്നു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്, ഗ്ലോബലൈസേഷൻ. Globalization is the outcome of the policies of liberalization and privatization. നമ്മൾ മുൻപ് പഠിച്ച പോലെ ലിബറലൈസേഷനും പ്രൈവറ്റൈസേഷനും ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലിബറലൈസേഷനും പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ്റെ ഔട്ട്കം ആയിരുന്നു. ഇറ്റ് മീൻസ് ദ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ദ എക്കണോമി വിത്ത് ദ വേൾഡ് എക്കണോമി. ഔട്ട്സോഴ്സിംഗ്.
This is one of the outcome of globalization. Globalization's ഒരു outcome ആയിരുന്നു outsourcing. In outsourcing, a company hires regular service from external source, that means from other countries. In recent times, outsourcing became a major economic activity due to the growth of communication. Many of the services are outsourced by companies in developed countries to India. Such services are BPO or call centers, record keeping, accountancy, banking services, music recording, film editing, clinical advice, teaching, etc. Most multinational companies, small companies, and outsourcing their services to India. Now, our nation become a good destination for outsourcing because of two ways: low wage rate of laborers, availability of skilled laborers. In our nation, outsourcing creates some advantages. നമ്മുടെ nationൽ outsourcing കുറച്ച് advantages create ചെയ്യും. ആ advantages ആണ് provide more employments, help to the inflow of foreign investment, introduce modern technology, help to the growth of communication, that means mainly IT, winning global market. Next, World Trade Organization, WTO. ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. The World Trade Organization was founded in 1995. It was the successor of GATT, General Agreement on Trade and Tariff. India became a member country of WTO. The WTO agreements cover trade in goods as well as services based on some objectives. Our objectives are provide equal opportunities for all member countries in international trade market, remove tariffs and non-tariff barriers on trade, ensure optimum utilization of resources, protecting environment. Next, critical assessment of Indian economy during new economic reforms period. Now our nation, India, completed 25 years of economic reforms. Let us now look at the performance of Indian economy during this period. The reforms generated some positive and negative impacts in our country. Positive impacts. First point, GDP rate increased. The rate of growth of GDP increased during reform period. ഈ ഒരു ഇന്ത്യയുടെ reform periodൽ GDP rate increase ചെയ്തു. The contribution of service sector to GDP increased, but the growth rate of agriculture and industry diminished. Second point, foreign investment increased. Foreign direct investments and foreign institutional investment increased during reform period. ഈ ഒരു reform periodൽ foreign investment increase ചെയ്തു. Third point, foreign exchange reserves increased. India became one of the major foreign exchange reserve holder in the world during the period of economic reforms. Fourth point, exports increased. During the reforms period, our exports increased. India is highly exporting automobiles, engineering goods, IT software, textiles, etc. Fifth point, savings and investment increased. There is a large increase in rate of savings and investment in the economy during reforms period. The rate of savings increased by more than 50% and that of investment increased by 36%. ഈ ഒരു reform periodൽ സേവിങ്സും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. Sixth point, poverty rate decreased. During the reforms period, the rate of poverty in our country declined. Now, India's poverty rate is only 24%. ഈ ഒരു reform കാലഘട്ടത്തിൽ poverty reduce ആയി. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ റിഫോംസിലുണ്ടായ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്സ്. എഫക്ട്സ് ഓൺ അഗ്രികൾച്ചർ. Reforms have not been able to benefit in Indian agriculture. The growth rate has been declined during the period of new economic reforms. The agriculture growth rate is only 3%.
The reasons for the poor performance of agriculture are removal of agriculture subsidies, rise in the cost of production of agriculture, fall in the price of agriculture products, lack of government investments, higher exports of cash crops instead of food crops leads to the food crisis. WTO trade agreement. Effects on industry. Industrial വന്നിട്ടുള്ള effects. Industrial growth has also recorded a slowdown during reforms period. The following causes are responsible for the slow growth rate of the industrial sectors. Our causes are first point, cheaper imports. Second point, foreign competition. Third point, lack of modern technology. Fourth point, lack of infrastructure investment. Fifth point, not removed barriers on India's trade by developed nations like USA. Negative impact on employment. Employment ഉണ്ടായിട്ടുള്ള negative impact. During reforms period, the rate of growth of GDP increased, but the growth has not generated sufficient employment opportunities. So the critics remark that we attained only jobless growth during the period of reforms. Mismanagement of disinvestment policy. Our nation accepted the policy of disinvestment after 1991. This is the policy for privatization. Disinvestment means the sale of PSUs and increase the revenue of government. But many assets of PSUs have undervalued and sold in market at low price. So there has been a great loss to the revenue of government. Moreover, the recipients from disinvestment used to offset the shortage of government revenue and not for the development of PSUs and build up a good social infrastructure in our country. Really, disinvestment policy became the policy of corruption. Negative impact on fiscal policy. Fiscal policy ഉണ്ടായിട്ടുള്ള negative impact. During the reform period, India government decided to limit public expenditure in social sectors. Government accepted the policy of tax rate reduction and increased tax revenue by avoiding tax evasion. But this policy has not resulted to the increased tax revenue of government. The revenue through customs duties declined due to the reduction in tariff rate. Moreover, the provision of tax incentives to foreigners reduced the scope for raising tax revenue. This policy has a negative impact on developmental and welfare expenditure of government. Loss of social justice and welfare. Social justice indeyum welfare indeyum nashtam. Globalization is really a strategy of developed nations to expand their market in other countries. Globalization has widened the economic disparities among nations and people. It created a deep-rooted inequalities in the society. During reforms periods, the government decided to limit the growth of public expenditure in social sectors. The taxation policy of government really reduced the tax revenue of government. This has a negative impact on welfare expenditure. Concentration of wealth. New economic policy resulted to high concentration of wealth into a few hands. The rich-poor disparity is increasing in a huge level. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഞങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും അതിന് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞങ്ങൾ റിപ്ലൈ ആയിട്ട് തരുന്നതായിരിക്കും. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന ഫോക്കസ് ഏരിയ നോട്ട് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ കോൺസെൻട്രേറ്റ് വെൽ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് ഫോർ യുവർ എക്സാംസ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അവർ വീഡിയോ.